Holy Eid al-Fitr, the biggest religious festival of Muslims being celebrated across the country after 1 month of fasting. Country's main Eid congregation held at Baitul Mukarram National Mosque. Special prayers offered for the country and its people as well as a coronavirus-free world. President Mohammad Abdul Hamid greets the people on occasion of Holy Eid al-Fitr, urging everyone to celebrate Eid festival following health guidelines. And at least 119 Palestinians, including 31 children, killed so far in continued Israeli attack. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. This is News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. I'm Anik Ambreen. Those were the highlights, now the details. Eid Mubarak. The Muslim community of the country is celebrating the biggest religious festival, the Holy Eid al-Fitr, today, following a 30-day fasting. As per directives of the government, this year Eid prayers were held at mosques instead of open spaces so that the deadly coronavirus cannot spread further. Devotees tried their best to maintain health guidelines at prayers, including ensuring social distance. On the occasion of Eid, President Mohammad Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina greeted people of the country in separate messages. They called upon all to celebrate Eid by maintaining health rules and social distancing with the utmost caution. Earlier, Prime Minister Sheikh Hasina called upon the countrymen to celebrate Eid al-Fitr, maintaining health safety rules and to be careful so that the celebration could not be an occasion to further spread of coronavirus. The Premier made the call while addressing the nation last night on the occasion of the Holy Eid al-Fitr. She assured the government has taken necessary initiatives to produce COVID-19 vaccines in the country alongside collecting from various sources to contain the deadly virus. Sheikh Hasina extended Eid greetings to the people at home and abroad and requested them to refrain from going to enjoy Eid vacation with the relatives and near and dear ones, just becoming emotional as there are fears to increase of coronavirus infections. The main congregation of Eid al-Fitr was held at Baitul Mukarram National Mosque today. Like previous years, a total of 5 Eid congregations took place at the Baitul Mukarram National Mosque this year. Senior Pesh Imam of the Baitul Mukarram National Mosque, Mufti Maulana Mizanur Rahman, led the first Eid Jamaat at 7 a.m. Thousands of devotees took part in the Eid Jamaat, maintaining proper health guidelines and social distance. After Jamaat, a special prayer was offered, seeking well-being of the country and countrymen and eternal peace of the departed souls of those who died of fatal COVID-19, and also wishing for the early recovery of the corona patients all over the country. Cabinet members, city mayors and high-profile personalities also attended the Eid Jamaat. After Eid prayer, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, while talking to the newsmen, condemned the Israeli barbaric attack on the Palestinians. আজকে পবিত্র ঈদের দিনে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বাংলাদেশ থেকে পুরো পৃথিবী থেকে যেন করোনা চলে যায়। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে উন্নয়ন সমৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে এটি যেন অব্যাহত থাকে। ফিলিস্তিনবাসীর উপর পবিত্র ঈদের পূর্ব মুহূর্তে আক্রমণ হয়েছে, এটির তীব্র নিন্দা জানাই এবং একই সাথে ফিলিস্তিনে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এটি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। বাংলাদেশের সব মানুষের জীবনে যেন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বয়ে আনে, এটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে আজকে এই পবিত্র দিনে প্রার্থনা। ঠিক আছে। Meanwhile, an Eid Jamaat of the Eid al-Fitr was held at Darbar Hall of Bongo Bhavan this morning.
President Mohammad Abdul Hamid attended the Eid Jamaat and offered Eid prayers. Family members of the President and high officials of Bango Bhavan also attended the Eid Jamaat. After Eid prayers, a special munajat was offered seeking divine blessings for peace and progress of Bangladesh and welfare of the people as well as the Muslim Ummah. Special dua was also offered seeking eternal peace of the departed souls of those who died of fatal COVID-19. After offering Eid al-Fitr prayers, President Mohammad Abdul Hamid greeted the countrymen and urged all to maintain health guidelines properly to contain the spread of coronavirus to keep active life and livelihood. The President said Eid al-Fitr is the main religious festivals of the Muslims. President Mohammad Abdul Hamid urged the rich and affluent of the society to stand by the poor in this tough time of coronavirus pandemic. পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। করোনার কারণে বাংলাদেশের জনগণের জীবন জীবিকা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাই জীবন জীবিকাকে সচল রাখতে হলে আমাদেরকে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই এগিয়ে যেতে হবে। আর এই জন্য দরকার দেশের প্রতিটি নাগরিককে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, অর্থাৎ মাস্ক পরা, নিয়মিত হাত ধোয়া ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা। চিকিৎসার পাশাপাশি বিপন্ন মানুষের সহায়তায় সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। করোনার টিকা প্রদান ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির বৈশ্বিক বিপর্যয়ের কারণে টিকা কার্যক্রমে সাময়িক সমস্যা হলেও সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে টিকা সংগ্রহের জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমি আশা করি এই সমস্যারও আশু সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ। Meanwhile, 14-party spokesmen and Awami League President Advisory Council members Amir Hussain Amu, Awami League General Secretary Obadul Qadir and Joint General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood have greeted the countrymen on the occasion of Holy Eid al-Fitr today. In their separate messages, they greeted the Muslim devotees and wished peace, progress and prosperity of the nation as a whole. They sought good health of the countrymen and early recovery of the COVID-19 patients. In his address, Amir Hussain Amu wished peace, progress and happiness to the countrymen. প্রকৃতভাবে যেভাবে আমরা ঈদ উল ফিতর উদযাপন করি সেভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। দোয়া করি, প্রার্থনা করি যাতে অতি শীঘ্র মহান রব্বুল আমিন আমাদের এই করোনা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটায়। আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব আজকের এই দিনে আপনারা যথারীতিভাবে আপনার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সহায়, আমরা এই করোনা পরিস্থিতি উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হব। Awami League General Secretary Obadul Qadir greeted the Muslim devotees on their holy occasion. He wished peace, progress and prosperity of countrymen. পবিত্র ঈদে প্রিয় দেশবাসী তথা মুসলিম জাহানের প্রতি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক। এবারে ঈদ শেষ ঈদ নয়, অপেক্ষা করি পরবর্তী সকালের বর্ণময় ঈদের। ঈদ পরবর্তীকালে শহরমুখী জনস্রোত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শকে উপেক্ষা করার মাসুল কিন্তু গুনতে হবে সবাইকে। একথা আমি সবাইকে আজ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। করোনা কাউকে ছাড় দেয় না। দলমত নির্বিশেষে সকলে করোনা সংকট উত্তরণে ঐক্যবদ্ধ হই। Joint General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood also wished well-being of the Muslim Ummah and peace, progress and prosperity of the nation as a whole.
এর মধ্যে ঈদ উদযাপন করছি যে আমাদেরকে সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে। গত ঈদও আমরা এই করোনা মহামারীর মধ্যে উদযাপন করেছি। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে আগামী ঈদ যেন আমরা একটি মুক্ত পরিবেশে পালন করতে পারি, উদযাপন করতে পারি। পবিত্র ঈদ দেশের সব মানুষের মধ্যে, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে আনন্দ বয়ে আনুক, এটি আমার আল্লাহর কাছে, বিধাতার কাছে প্রার্থনা। এবং এই পবিত্র ঈদে আমার প্রার্থনা যেন খুব সহসা করোনা মহামারী থেকে আমাদের দেশ মুক্ত হোক, পৃথিবী মুক্ত হোক। Prime Minister Sheikh Hasina greeted all the freedom fighters of the country on the occasion of Eid al-Fitr, one of the biggest religious festivals of the Muslims. Like the previous occasions, the Prime Minister sent flowers, fruits and sweetmeats to the war-wounded freedom fighters and members of the martyred families at Martyred and War-Wounded Freedom Fighters Rehabilitation Center in the capital's Mohammadpur as a mark of her good wishes for them. On behalf of the Prime Minister, her Assistant Private Secretary Ghazi Hafizur Rahman Liku, Deputy Press Secretary Hassan Jahid Tushar and Assistant Press Secretary ABM Sarware Alam Shorkar handed over these items to them in the morning. The freedom fighters and members of the martyred families expressed their gratitude to the Prime Minister for remembering them on every national day and festivals like Independence Day, Victory Day, Eid and Pohila Boishakh. Now, international news. At least 119 Palestinians, including 31 children, were killed and more than 830 wounded in continued Israeli attacks that began Monday last. Israeli continued to bombard the Gaza Strip with air raids and artillery shells today as it stepped up the deployment of troops and tanks near the besieged Palestinian enclave. Hundreds of Palestinian families have taken shelter in UN-run schools in northern Gaza to escape Israeli artillery fire. Locals reporting that the Strip had experienced its most violent night last night. Despite international calls for an immediate halt of all hostilities, including from United Nations Chief Antonio Guterres, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pledged the offensive will continue as needed to restore calm in Israel. 26 COVID-19 patients died and 848 new cases were traced in last 24 hours in the country. Directorate General of Health Services DGHS in its routine daily statement said the death toll has risen to 12,102 from coronavirus and the tally of infections has risen to 7,79,535. The recovery count rose to 7,20,471 after another 852 patients recovered during the past one day. The statement said that 19 out of 26 people died in last 24 hours were male, while 7 were female, and added that 1 is between 31 and 40 years, 4 in their 40s, 7 in their 50s, while 14 are above 60 years. DGHS informed that in the last 24 hours, 9 people died in Dhaka Division, 7 died in Chattogram Division, 2 died in Rajshahi Division, 3 died in Khulna Division, 2 died in Sylhet Division and 3 died in Rangpur Division. To end the bulletin headlines once again. Holy Eid al-Fitr, the biggest religious festival of Muslims being celebrated across the country after 1 month of fasting. Country's main Eid congregation held at Baitul Mukarram National Mosque special prayers offered for the country and its people as well as a coronavirus-free world. President Mohammad Abdul Hamid greets the people on the occasion of Holy Eid al-Fitr, urging everyone to celebrate Eid festival following health guidelines.
And at least 119 Palestinians, including 31 children, killed so far in continued Israeli attack. That's all from the newsroom for the moment. Wishing you Eid Mubarak once again. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our next bulletin that's coming up in Bangla at 11:30. Until then, Khuda Hafiz.